Thank you very much. Welcome to Nyambane's Kitchen. This is where great ideas are cooked. And by the way, we've had a wonderful 2 weeks just being here with wonderful comedians. They are not just comedians, they're funny people and they're interesting people. Just here to keep you entertained during these interesting times of our ages. When everybody's at home, when people are quarantined, when others are isolated. You know, I'm beginning to learn some heavy words as we've been seeing the government giving us briefs every single day on numbers either going up or numbers going down. But we are glad you're at home. This is Nyambane's Kitchen. My name is Walter Mongari, your host. And in the next 1.5 hours, we'll be having an hilarious moment. Other than just having an hilarious moment, we will also be cooking and letting you know what we're cooking shortly. I will be introducing the guests who are on the show tonight, and of course in the kitchen cooking for tonight. 2 wonderful, funny, and ridiculous people. I can assure you, they're not. There's something wrong with their heads. We've had wonderful artists. I'll keep you informed in terms of where would we take the kitchen from here. Other than that, I want to show you from our resident comedians, Murume and Mchungaji. I want to show you what they did during the day just to make sure that this show is prepared for you. Check it out. Nyambane's Kitchen. Unauza omena ngapi? Omena ni 300. 300. Kwa sababu umetuona. Kwa sababu umetuona. Fanya aje? Hii katakata. Ni katakata. Utusie bei ya quarantine. Fanya aje? Unajua kapi iko karibu kuja. Tuweke hii. Si ndio nasema hii yake. 2. Ama tukiweke. Wacha tu. Weka kani mchungaji. Weka hizi 2. Weka. Na usishikilie. Weka. Sisi tunajua kitu hapa. Shikilia mchungaji. Na sisi tunataka tunachelewa kupika nani? Okay. Sasa yenye naweka tena inaanguka. Hii inaanguka bado ni yetu. Si yako. Ile kwa sahani ndio yetu. Weka. Niweke tena. Sasa uchukue ile ilianguka. Weka kabisa. Usishikilie. Hii kijiti ni pesa ngapi? Naweza weka kitole hivi nifinyilie ndani. Weka. Weka. Okay. Sasa chasa. Hivyo? Niweke hapo tena. Haya, leta karatasi hapa karibu. Wacha kushikilia. Hata sisi tunanunua mama. Si mimi nanunua. Ni ngapi? 100. Ongeza ya 50. Ya 50. Weka. Na umeamua leo kupromote. Huyu mama, hata ile kitu ningefanya tu. Weka hapo. Usishikilia. Wewe nani unataka afunge kipukazi? Na corona Hivi. Hatutakuwekea pesa kwa simu kwa sababu hatutaki mambo ya physical touching. Na kutoa. Kwa nini? Wewe unanipea ya kuweka. Ya kutoa ziki. Wewe unanipea ya kuweka. Mama ni nini? Wewe simu ni yako. Mama na hati ya kutoa. Na amekata tuchukua ile ya kutoa imeanguka hapa. Haya. Hii itatosha kweli na bado imetosha. Tuendelee. Haya. Wewe. Tuko na masiwa tunataka ya kutoa mara 2. Haya. Namba 0721. unasema nimekea. Na mbona mtumishi hauna Nini? Mask ya nini? Si yako nayo. Si niko nayo. Wewe unaona si ndio hii? Hivyo. Ni vile imeanguka. 568. Yaani ni 568 ya kutoa. Bado tujaweka ya kutoa. Hii chakula yako tunaenda kuipika Nyambane's Kitchen. Unajua Nyambane? Nyambane's Kitchen. Sawa. Itaenda kupikwa hii chakula yako. Huko ndio tunaenda kupika. Tunaweza andamana. Alafu tukiwa hapa tafadhali, unajua huku ni Kawangware na ni kwetu. Tunaweka social media. Social media hapana, social distance. 1 meter away. Ndio. Basi. Angalia kama umepata. Confirm. Ndio hii. Ndio yangu hapa. Asante mama. Asante. Barikiwa sana. Nyambane's Kitchen. Welcome back to Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. My name is Walter Mongari, your host, and those are the guys who will keep this kitchen running. Murume and Mchungaji, they're clean content ambassadors. It's all about just providing content that is family-oriented and suitable for everybody in the family. I want to introduce the 2 great artists tonight, but just to keep you informed that this is a year of revelation.
If you know what I'm saying, everybody was starting and saying 2020 is a wonderful year, and I think the revelations are coming through, and we'll be sharing more on those revelations. But for now, I want to introduce the great artists who are on Nyambane's Kitchen, who are going to cook. And other than that, they'll just be helping us with the preventative measures that the government is talking about and putting in place. And happy Madaraka Day in advance. I want to introduce on my left, which which one is this? This is left. Okay. On my left, which is your right, and which is my right too, because of the nini. I want to introduce none other than Adhis Jojo. Adhis, do your catwalk. Do your catwalk. Wear your mask. Wear your mask. Wear your mask. Just wear your mask, and then do a catwalk of some sort. Unajua mimi nimezoea ni ngoma ndio introducing style. Yes. Adhis Jojo. Yes. But now I have to catwalk. Okay. Yeah. This is smart places. Ladies and gentlemen, please put your hands together and your hearts together for the one and only Adhis Jojo. Nianze kutembea hivi. Yes. Nyambane. Yes. You know, I don't understand. Kanini unaona dem akirealize hizi mea, you know, anaanzaga kujita model. But mukwa model. Mukwa model. Especially ukikamu hivi tunaona wewe ni model. Ukienda is the issue. Yeah. I want to introduce another great artist for tonight. Is a thespian of repute. Is none other than the shortest man in comedy, Jusper. Murume, ladies and gentlemen. Jasper, don't stand up, just bend low so that the cameras can catch you. Okay? Yeah, just... Sasa mimi sina mambo mingi. Mimi nataka tu kusema sofa mahali mwaka imefika. Mwaka ikianza kuna kesha nilienda December. Yes. Pastor fulani anaitwa Pastor Kiogora. Na Pastor Kiogora najua na wewe si kitu sawa hii. Niangalie kamera gani? Pastor Kiogora ukatuambia 2020 is my year. Tusikutane, mimi nakwambia tusipatane. Wait, but I'm not happy. I'm not happy. Why are you not happy? But before we dig in and before we get you to know what our ingredients and the menu tonight is, we just want to go through what the government is calling what we call preventative measures, just to protect us. As you can see, in this kitchen, we are very equipped. We are wearing gloves and making sure that we're keeping social distance. And above all, we are keeping our hands clean and washed. And we're staying at home. Because sisi tuko nyumbani. Now, of course, you're watching us because you're at home. Adhis, why are you wearing your mask? Okay, it's ndio nizishike corona. Unajua sijui nianzie wapi. Okay, the World Health Organization tells us to wear a mask to avoid kuambukiza mtu corona. Okay. Plus sisi tusishike. Yeah, as we sort out because niliona ulipiga lap hivi, alafu mask yako lazima iadjustiwe and everything else ndio watu wakusikize poa. Why are you wearing your gloves? Yo nisishike germs. Nikishika germs. So guys, all we are saying is just follow the regulations. There are those of you who are on lockdown. There are those of you who are quarantined. There are those of you who are isolated. And above all, it's just a wonderful opportunity to keep you entertained. And we hope your brother, your sister, ama yourself who's an artist out there, a thespian out there, I hope you have visited our website, www.sportsheritage.go.ke. Just check out what the stimuli package is for the artists, because it's courtesy of government that we are able to just bring this information back to you at home and entertaining you. I want to go straight to Jusper. Today, there's something that I need to ask you. Is there a place that your height has really affected you? And affected your esteem other than ile time ya kila mtu unajua Adhis unajua huyu msee kuna vile height yake akikuja akifika karibu na penye huko ana bend ndiye aingie but you know people can mistake that to be at ni heshima na kuonyesha kumbe ni height inamsumbua. So I just want to ask Murume, height yako has it ever bothered you, and have you been this tall since you were a child? Were you born like that? Number one. Yes. Kwanza kabisa mimi hata nikienda nyumbani sasa siku hizi sometimes I don't feel at home because nyumba ya babangu yenyewe mlango huwa sitoshi. Akijenga hapo anajua tutaendelea. Yeah, okay. Alijenga kulingana. Alijenga tukiwa somewhere hapa hivi. Sasa hapo anajua hatuna limit.
Alizaa watoto unlimited. Mimi and my brother tunainamanga kwa mlango yake sasa. Milango zote. Sasa mimi hata Is there a point babako amewahi kuita young man? hawezi sasa utaita aje mtu young man na mrefu kuliko. Now, by the way, at least now we can actually, for purposes of conversation, please just keep your mask safely, so that we can have this conversation. At least, what you have, yeah, we can remove the gloves when we start cooking. Okay. What are you preparing for us for tonight, for the viewers who are watching you, and why? Okay, I know mtumishi and mchungaji ndio walinunua hizi vitu. Yeah. So what's your deal? Well, let me say something kabla sijasema kitu tunapika. I heard you guys made Smart Joker cook samaki last week. Yes, he did, and by the way, it was tara. Ilikuwa noma. Mnapotezea Wajaluo heshima. Kwani? You know, I was telling them mimi ndapika samaki. You Smart Joker alishapika. Why? I felt offended. Kwa nini amgempea kuku? Yeah, so according to akina mtumishi and mchungaji, waliona kwa vile ulijam at Smart Joker alipika samaki wawili, hawa say in their own wisdom wakaona wakulete samaki wengi. What is Ebu Many fish. Unajua hizi tunaitanga Kisumu boys. mbona mpendi nini? Anyone from Kisumu boys? Tunataka kupika Kisumu boys. What do you call them, Kisumu boys? Watu wa Kisumu boys wanakula omena. Unapata omena iko kwa nini yao ya kukula like Monday, Tuesday, juu wako tu karibu na bahari. Yeah, no. Ile kitu nimejua Wajaluo, Murume, ile kitu nimejua Wajaluo anapenda kukula ni obambla. Obambo. Obambla, for those viewers of you who are watching us on YouTube, if you are watching us on Periscope, if you are watching us on Facebook, please keep your comments coming. If you want to say something to Murume, for those of you who find him handsome, just send your message and just, congratulate him on that, and we can give you his number. Adhis, I was coming to you. Adhis, Jojo, even the way you've dressed is not for the kitchen, but it's all right. I know. We still and Adhis Jojo's number is 0722. We'll give you the rest of the number after the show. Namba yangu napeanga tu watu specific. Si ndio nawapatia hawa watu watch their specific. So Obambla, Wajaluo, Obambla, it's an art by the way kukula samaki. You get me? What is Obambla? It's Obambla. Ni samaki Wananisikia ni kama naelewa hizi vitu msikilizaji. At least for those of you who need to be Luos and just explain it to Adhis. Unajua Adhis ni hawa watoto wa siku hizi. Tunaelewa Adhis, you're young and you're beautiful and you've got your short hair and you've got a gap. You've got a gap between your teeth. So and you see Murume, wasichana wenye wako na gaps, I always encourage them. By the way, usiringe sana because hizo meno huenda zinamea zinashikana. Wait. Yangu yezi shikana. If you are young, ukiwa na gap, meno kama ijangooka, ndio usiringe. Juu inaweza mea kubwa izibe. Unajua mimi napenda hiyo moja nini? Hata ndio sababu hata nilikuwa nakukatia hapa hivi. By the Jusper amekuwa akiniangalia na macho zingine. See, I told you. Since we came here. Pronunciation. Yaani imagine something like vida sweetheart lakini yako na moja. Sweetie. Haiwezi toka. And who came up with that story they call sijui at least. How do you tell people who have a problem with their tongue that they have a lisp? Vitima. And they can't even say the S. So what are you going to cook other than the obambla that we need to explain to him? Obambla ni samaki. You know, guys, those of you mnakulanga menu poa inaitwanga fish fillet, right? So samaki kishatolewa hiyo fillet zinabaki zile mifupa na nyama ndogo. Sasa our Luo brothers and sisters do not accept wastage. So what they do, they take that wait, no, let me correct you. See ati Wajaluo accept wastage. We waste a lot of things. Waongelesha. Look guys, it's not like Luos don't accept wastage. Luos don't accept wastage ya samaki. Vitu kama pesa. Vitu simple kama pesa hiyo. Vitu simple kama 100,000 una waste. Lakini samaki. Yeah. So that's the obambla. Yes. So what is the menu tonight? Today tunapika Kisumu boys aka omena with ugali which just will take us through, and then kuna tu cabbage hapa, steamed cabbage with fried omena na maziwa kidogo tu na ugali. Bas. All right, awesome. Murume, sijui kama umerealize sana hapa mwalimu ndiye huyu. Mimi nafundishwa.
Mimi akiniambia nafanya ukikohoa naitika. Akihesabu tunahesabika. Ndio hiyo sasa. Sasa mimi niko pande ugali. Huyu atatupikia ugali. Kusonga. Unajua kusonga nayo sio sijaanza leo. Okay. Sisi usonga hata huko kwetu. So we are doing ugali. Yeah. No, Wameru na Wakisia kuna tofauti. So I understand when you talk like that. And you know, just and I, Murume and I can actually go into speaking Kikisi and Meru na bado tunaelewana. Ai mtu mume. Na mkuru. Njoo mkuru. Ande nunda kwira atiri. Ingi. Ubona ndi. Mbesa yu thikari yitete. Umenye urera mana igakinya mbere ndo. Ebe serikali ebegete tari abantu tu banya guturuka ngane ebe serikali. Tema tu no turukana ne yago gote kwera gintu kimwe. Kwa ground vitu ni different. Menya na ndi na ground na. No, lazima kwali ko bekeke songo. Yes. Adhis have float. Mimi nimefloat. It's true. Mnasema Wameru mnaweza convince tu mweleweke, lakini kuna tu tofauti moja tu katikati ya wanaume wa Meru na Wakisii. Unaweza ongea na wakubwa. Kuja pande hiyo. Murume kuja ndio Adhis aweze kuongea na watu wakiwa nyumbani. So guys, as I was saying hata kwa promo simulisikia mkisema, you know the way to a man's heart is through his stomach, right? Yes. Na sasa wanaume wanajua hivyo, wanapenda madem, wanajua kupika na wataki kutafuta namba yangu. So ingredients tuko nazo leo Jusper, as obvious. Chakula tunapika pia ni ingredients, ndio? We have Kisumu boys aka omena, and then we have kitunguu, tuko na nyanya, tuko na dania, firifiri, tuko na what do you say? Tuko na pilipili hoho. We also have cabbage. Maziwa inafaa ikuje inafuse, ndio? Salt, roiko. Kuna maziwa tena? Yeah. Maziwa kwa omena? It's a surprise. Ulisema ni kusurprise? Nini kwa nini tunakula omena afu tunakunywa maziwa? Hapana, tutakula omena na maziwa pamoja. Now, Adhis. Yes. You want us to you're cooking omena or you're cooking mboga? I'm cooking this and this. Jusper will deal with the ugali. Okay. Yes. As we prepare to cook for you and as we continue to have this conversation, we just want to let you know that you can continue to support these artists on this show by, you know, as we watch, ukisikia Adhis amekubambisha, amekuchekesha, yani mpaka ukasikia unamtaka kumtumia M-Pesa. The M-Pesa pay bill number is right there. It's 902254. If you want to just, you know, umbambike na yeye. Jusper najua ni ngumu sana, but hatutasema mengi. Jusper, wale wanakupenda wako majuu, diaspora. We also have the cash app number. That is on your screen. So if you want to support Jusper, those of you who are watching from Minnesota, Minneapolis, those who are watching from Delaware, Texas, you know, Sarah, you feel me? Cool. Like personally, I want to speak to my neighbors in California. Who? But you know, unajua hiyo height ya Jusper pia inasaidia Kwani? sometimes. What? You know, women love men they look up to. I mean, yeah. Yako ni literally. It doesn't have to be financially. Lakini ya Jusper, you really look up to Jusper. Let me help you guys prepare the motors. Let's see. So tunaweza toa hizi. Which one? Jasper. Saidiana kuwasha. Mtu anipe kazi. At least. Mtu anipe kazi. Wacha nitoe. So, Which one? See, So, Nyambane. Yes. My mother tells me that kabla hujawasha hata gas, you're supposed to do all the ingredients. I remember I did not kata the vitunguu. Tambo. So, Siko hoye nipike basi. Nifanye nini? What? So you find something to do. I find something to do. Yeah. You can entertain Jasper, us. But then you can entertain us as we cook. Si anaweza katu entertain. Jasper is too tall to be directed. Why are you misusing your height? You telling me to grow up? Mimi siko hii mkianza kufight kwa hii kitchen mimi sitakuwa. I'm going to read your messages and the people are watching you as you guys continue to cook. Jasper, atuko idol. Sasa, You know, skiza Nyambane. Yes, sema. You know, I asked Jusper kitambo. Sasa hivi tu ati tukicheza. Unajua sisi na Kiswahili ni kando kando, so I was asking him ati atunge tu neno. We had nyanya hapo, nikamwambia atunge sentensi kutumia the word nyanya. Jusper ulisema aje? nyanya Tomatoes. yangu
Mbona unataka That is not what he said. Unataka nikwambie? Nilisema nini nikumbushe? Leo unapika omena. Leo sawa. Sasa unaona hiyo story ya urefu hiyo? Hamwezi elewa lakini saa nyingine inanisumbuanga. What? Hii urefu hii. What? Unajua mimi hata kabla nianze kufanya comedy watu already walikuwa wanijua. By your height. Juu ya urefu. Juu hata hatuwezi argue na wewe hivi alafu ifike mahali uniambie just grow up. Hata grow up aende wapi na ashafika. Nani aoni wewe ndio unahitaji ku grow up. Kwanza tuanzie. Jasper is the only guy. Jasper Adhis. Jasper is the only guy. Unakumbuka ile story alikuwa anatuambia ati akiwa primo bado alikuwa tall. So unashinda yeye umse aligrow up kitambo sana mpaka alikuwa anatuambia ati mwalimu wake anamwambia Jasper. Alikuwa anaingia hivi sasa ndio mwalimu. Ingia kwa daro sisi tuketi ingia. Mimi ndio mwalimu. Yes, good morning class. Good morning Mr. Mutabali. Okay, how are you? Very fine Mr. Mutabali. Okay, sit down. Thank you Mr. Mutabali. Jasper. Yes Mr. Mutabali. Sit down. I'm seated. That's what Jasper. Amekaa na anatoshana na mwalimu. Let me ask you, hiyo mafuta yote ni ya? Guys, kwani ni maji? No. Guys, omena ni mingi. I wanted to say that we'll have to gawa it twice. So we deep fry it. I had to wash it with hot water by the way. Unaona imeoshwa. So niliosha na hot water, you rinse it so that isikuwe na ile mchanga. Keep distance. Social both distance. height and social. Yeah. So unaona omena you have to wash it ndio isikuwe na tule tumchanga juu inani kwanga on the show. So kuna mchanga. I washed it with hot water twice. So I have to deep fry it first hadi ive. Yes. Okay. So nitaigawa mara mbili, unaona sufuria ni kidogo. Yeah, ingine inaweza kula omena ikiwa mingi itatoka ikiwa kidogo. So tuko watatu? No. We are actually 4. 1 2 3 4. So you're eating for 2 people. Yeah. Ingekuanga hivyo ingekuwa fair kwa hii life yangu. Ile yenyewe unaona venye mtoto mrefu yeye utumotumo tuenda utuwashie sijui ile vitu ziko juu mimi ndio natumia. Alafu wakati ukikula hakuna mtu consider hiyo story. Akijapa ni mrefu muongezee. Sasa ingesaidia sana wewe unaelewa. Ulikuwa unasema story ya mtu anatatu sunflower. You know, Kenyan men, what is wrong with you guys? Moto siweke ugali yako. Hii itaunguza. Nini? Itaungua hii. Usiwache basi tuone. Nini uko mbaya na wanaume? Anataka tu akamkaribu. Okay, come near. Come to karibu Jasper. Come. Pull the chair, sit next to her. Poleni. You know, next time as we pair the people in this kitchen, say yenye wanakam. Mtumishi na mchungaji by the just make sure we don't mix boys in this show. Hata wapiki. Wasichana wakuja wenyewe kwa wenyewe. So as I was saying. Yes, sema mami. Unaona hii story ya tattoo, you know, me I don't know. I just need to date guys from outside Kenya. Kenyan men, they don't live their talk. Or niseme walk their talk. Unajua hapa Kenya unaweza pata tu mwanaume amechora tu tattoo ya simba vizuri kwa mkono na anaogopa mende. What is wrong with you people? Adhis. But it is true. Don't make men tune off. Okay, fine. Ni nini unadu? Tunisha kidogo ndio. Unajua we might just forget you over here. Yeah, you know you people are not taking me seriously. I don't know how we supposed to take you seriously. I'm trying to make some ugali here. You people are. It's not working. Did you see me flip it? You did not because I flipped it. Nyambane. Yes. Nyambane. You want to try and flip again? No. That's enough. Nyambane. Jusper wants to marry. So tukikuja hapa aliniuliza how can she know someone is a wife material? How do you know? So aliniambia suppose just uliza ukiachia bibi pesa ngapi anafaa fanyie nini ndio ujue ni wife material. Hiyo ni swali muhimu sana. That story Jasper if I can speak to camera, Jasper will tell us that story shortly. Yes. But one thing that you've got to know that Nyambane's kitchen is all about great ideas being cooked, and this is where you find great hilarious comedians who in any other circumstances would not have had an opportunity to entertain you. But now we are together, we are home, and we are just encouraging us. And by the way, our resident comedians, Mtumishi and Mchungaji, went out there today as they were doing shopping for what Adhis, Jojo, and Murume are cooking, omena, which they need to give us a name, and ugali. They found out that it's not just here in the kitchen that we find great comedians, but out there in the streets. There are guys who are funny.
and who are behaving abnormally. So take a look. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Mimi naitwa Muskeli. Na wewe? Mimi naitwa Renyati. Haya, weka mstari. Minaishi maisha kupenda raha. Mpenzi nikiwa nawe. Minaishi maisha kupenda raha. Mpenzi nikiwa nawe. Na sitawahi pendo nitenge mimi kuwa nafsi yangu utaniumiza mpenzi. Hiyo wimbo iko YouTube? Iko YouTube, inapatikana YouTube. Hii inaitwa Nyambane's Kitchen. Na wewe? Mimi naitwa Renyati. Mimi ni msanii najikuza kuza. Na nimeachia ngoma fulani hapo juzi. Weka mstari. Inaitwa Leila. Hivi. Leila ni kabinti kadogo, kanaishi Kigogo kwa baba na mama yake. Leila zimemponza shango, maana ana kadogo kugunganisha mabwana ndio zake. Hapo sawa. Sasa tumesema hii inaitwa Nyambane's Kitchen. Sasa vile umesikia Nyambane's Kitchen pia inakuza wasanii. Hawa ni wasanii na unaona wako kwa kibanda wamejituma. Wanauza mandizi, manyanya, vitunguu, lakini bado ni wasanii. So kama uko hapo Nyambane's Kitchen iko hapa sababu yako. Tuko hapa kuwa support. Tukutane pale Nyambane's Kitchen mahali popote, Facebook, Twitter, Instagram. Asante Yesu. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen is all about supporting our artists who otherwise would not have an opportunity to entertain you and an opportunity for them to make a livelihood. To keep the kitchen cooking, you need to support it by donating as little as $20 on the paybill number that is on your screen, and of course the cash app number that is scrolling on your screen. We thank you for your viewership and thank you for your generosity. Nyambane's Kitchen. And we give talent an opportunity. And I hope Tumishi and Mchungaji, our resident comedians, go to the contact for those guys. You will be able to see them next cooking in this kitchen. Right now, the kitchen is burning courtesy of Murume, because kuna vitu hafanyi poa na anashinda anajifanya hapa. Cameras msimulike juu anatuangusha. But we want to thank you for those of you who have taken time to, donate to the show and share your resources with the guys who otherwise would not have had an opportunity to entertain you. Thank you for making use of the paybill number 902254 and the cash app number that is on your screen. The thing is, you have made it possible for the comedians to come onto the show, and at the same time, you've enabled Nyambane's Kitchen to put together with our partner Couture a care package that is being going to the communities out there, just making sure that our brothers and sisters who wouldn't have had something to eat at least have something to eat. So your donations are not going to waste, but we thank you. And we're encouraging many of you who are brothers and sisters who are talented, kindly visit our website www.sportsheritage.go.ke to continue just seeing what the government is doing on supporting the artists out there. Murume, what's the story? Motion ya nini? Kitu ilikuwa inanichanganya ni moja. Motion ya nini? Kitu ilikuwa inanichanganya ni moja. Yes. Hiki kimasini kiako unajua nsimi hizi sijazoea hiki. Yes, of course. Mimi ni mtu niko na kameko kangu. Yes. 40 seconds. And then you put tomatoes, okay? Yes. Guys, remember, I didn't put salt in my omena, so this is what I'll do. This is what I'll do. Ukiweka salt when it was wet, ukikula unaweza fikiria niliweka chumvi mingi. Aka sasa tunaweza zima. So, what I'll do, you just sprinkle on top, and then unaweka kidogo pia hapa. Ai! Mimi ni ule msee. Yeye ni ule msee. Ale watu Murume. Tunakumbuka Adhis Jojo akisema ati, yeye na mimi tunafanana. Wewe na? Mimi na yeye tunafanana. Kwa mbali. Yeah, it's possible. Kwa mbali. Watu wakiwa relatives, you never know. By the way. Kama kisi yenu ni ya wapi? Kisi yenu. Nilisema tunafanana juu hiyo kizungu yako. Lazima mmechanganyika na Wakisi. Na Wajaluo by the way. Na Jusper ndio nilikuwa nakuambia. Hii lockdown nimeweka nikae na sister yangu kwa nyumba for long. Yeah, why?
So nilikuwa nimeboeka, so unajua watoto waendi shule. So nilikuwa nimeboeka and I started reading question papers. Niangalie walimu wanawa setia maswali kama nini, ndio? So this goes to teachers out there. Kuna maswali ufai kuuliza mtoto wa Kisumu. Just imagine wanasetiwa Kiswahili hivi. Ati Onyango ako na mpango wa kando, kanusha. Nyambane si wewe unajua wanaume wa Jaluo. Sasa unakanusha nini hapo na nini hapo? Utakanusha aje nani ukweli? So unaandika? Nothing. Sasa aliandika. Kama ati maths, you know what I like doing naziacha zibondeke peke yao kwanza. Yani ndakusaidia tu ku. So swali ya maths hii ya speed and distance. Ati Kamau is driving Mercedes Benz from Kisumu to Mombasa at a speed of 70 kilometers per hour, while Onyango is driving a lorry from Mombasa to wacha tu ataswali. Nani ameweka Mjaluo kwa lorry? Yani shida ndio hiyo. Shida kama is driving what? Mercedes. Nani alipea Kamau Mercedes? Nani alipea Kamau Mercedes? What are you people doing? What is wrong with the teachers? Nashuku mwalimu wako mwalimu Mjaluo. No pun intended. Yeah. That's the word. So, now let us introduce the comedian as he entertains us as we cook. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we cook at Nyambane's kitchen, and we have a comedian just to entertain us for the next 20 minutes. Put your hands together for the one and only Jusper. Murume. Yes. Wacha nipatie hata mic. Wacha nipatie mic. Tafuta mic hapo. Yeah. Haiko kwa kitchen ama ushike tu mwiko. I'm cooking. Yeah, shika hii ndio ikae ka mic. Sasa hii uko unatumia hii. Hii ni noma. Hii ni microphone kali ya kitchen. You garlic already? Jusper is the guy ready. What are we cooking? What are we having with this omena? Nimeshaweka zile nyanya, nimeweka omena ndani. You see, na koroga tu kidogo tu. Okay. Yes. Yeah. Weki ive sana ati ikue soft. I don't like that one. So unaona naikoroga tu pole pole ndio nyanya imix. Now Murume, take it away. We are watching you. It's less of stand-up comedy and more in talking. Yes. Ndio? So kama hii kuna swali nilikuwa nayo na huku nijibu. Omena, mbona kati ya omena na samaki? Kwa nini Wajaluo uchukulia ni kama omena sijui si high class? What is your opinion? Kulingana mimi omena ndio ile kitu. Si ati omena si high class. Ni vile samaki iko na omega 3. You know why there are many engineers who are Luos? Ni juu ya samaki, and omena does not have the omega 3. So next time I'll be very, very careful who I'm inviting to Nyambane's kitchen, because Adhis has been talking about Wajaluo from the beginning to the end. It's a problem just to be Luo. Adhis, you have a Meru and a Kisii. Okay, a handsome Kisii and a Meru in the kitchen. Mungu mtaka hivyo mngenieka nikuje. Lakini sasa shida ni Nyambane, shida ni moja. In fact tunafaa kukuja kwa hiyo topic. Shida ni moja. Wakati ameongelea Wajaluo zilikuwa funny ama zilikuwa funny? Noma. Zimeua, si ndio? Noma. Sasa wewe ongelea wa Meru. Sasa wacha na mimi niingie na wa Meru. Wacha tuwe na wa Meru. Okay, za wa Meru ni kama nishachapa zimeisha. Ni ati tu. Mimi feel ni kama Wakenya huwa watuelewi sisi kama wa Meru. Kwanza kabisa sasa hii tumeniambia wa Meru hatuna wimbo yoyote. Na nikajaribu kujitetea ukanikatiza. Hauna. Sisi ni watu tuko na mtu anaitwa Kamano. Sijui kama unajua Kamano wewe. Kamano is the only artist I know. No. Who's a country singer, but of Meru origin. Before so he doesn't sing Meru. He doesn't sing Meru songs. Are you sure? Yes, you even know who I am talking about? No, wewe jitetee wewe. Unajua kwa inasemanga na hapa ingie baugaga. Na atueto imaruru. Na atueto ulibera ati maruru ni usamba. Sema ni usamba. Na usamba sio ushamba, ni undume. Okay, pia ushamba maybe. No, okay, that's one song. And that's a folk song. Another hit song. Sasa kuna nyingine hapo.
Wewe unajua Chukua ugali weke kwa papa kwa meza. I'm about to introduce our food testers for the night. The that's food the testers. okay. Ladies and gentlemen, we put your hands together for the food testers themselves. Yes. Kaeni mkae mtest tu. Inaletwa hapa na hii. Leta hapa. Hey. check, simu relax. Simtulie. Unatulia vitu gani hapa? Fungua hii. Ngoja. Relax. Open. Sasa kwanza kabisa, nataka tuelewane kitu moja hapa. Hatuelewani hapa. Open your pot. Tuelewane. Jasper, fungua. Mimi ni mtu wa quality. Sikatai. Mimi ni mtu ya quality, kwa hivyo tusikosane. Tunafaa kwenda kutest chakula kingine huko mbali. Kwa wapi Nyambane anataka kwa? Fungua Nyambane vitu gani? Fungua. Umepika mfano. Hii ni chapati ama ni nini? Umepika kitonge moja. Hii hapa. Acha nikuje. Unajua Kuja hapa. Ngojeni, hii ni mfano ugali inakuja. Iko wapi? Hii hata cameraman hawezi shipa hii. Hata hawezi zoom mimi. Wacha kuchukua, stop taking this one. Hii ni haipo. Ngoja Sasa kwa sababu hii ni nini? Relax. Hii ni nini? Unafanya nini? Kwanza umeanguka mtihani. Kama wewe ni hotelia. What is this? No, what is this? Waluya wamekuja kuharibu It's okay. maneno. Wacha kukata ukali. Mimi am sorry but mimi Stop cutting. Ni nini anafanya? Sina Ona hii guys. kitu amefanya. Okay. First of all, umeanguka mtihani. Guys. Ugali inakaa chapati. Excuse me. We're still on TV. But Sikatai. Yeah, we're still on TV. Sisi kama tester. Ume unqualified. Hii ni nini? You cannot be a hotelia. Hii hata hakuna haja ni test. guys, sijui kama mnaelewa mimi ni comedian. Comedian Sancho unatoka na chakula. Wewe unajua kuna chakula na kuna. Alafu kuna Kenya kama sticker hapa Hii maji si ungeongeza ikuwe ukali. Wonderful having you on Nyambane's kitchen. Thank you for watching. Please log out. Just log out. The part we are in now is very sensitive. Until tomorrow at 7:30 on Sunday, we'll be here with Nasra and Akuku Danger. Bye. Just log out. Thank you. Thank you. We'll handle this, okay? Thank you. Good night. This has been Nyambane's kitchen, where great ideas are cooked. Yeah. Bye. Please.